ఇలా రస్ట్గా ఉన్న గ్యాస్ లైటర్ని ఇలా షైనీగా చేసేసుకుందాం. దానికోసం నేను వెనిగర్ తీసుకున్నాను. వెనిగర్ని ఒక 2 డ్రాప్స్ స్క్రబ్కి అప్లై చేశాను. అప్లై చేసుకుని క్లీనింగ్ స్టార్ట్ చేసేసాను. లైటర్ షైనీగా అయ్యింది. బట్ సమ్టైమ్స్ గ్యాస్ లైటర్ క్లీన్ చేశాక అది వెంటనే వర్క్ అవ్వదు. సో అప్పుడు గ్యాస్ లైటర్ని ఎండలో పెట్టాలి. ఆర్ క్లైమేట్ కూల్గా ఉండి ఎండ రాకపోతే కుకింగ్ అయ్యాక గ్యాస్ బర్నర్ హీట్గా ఉంటుంది. సో ఆ బర్నర్స్ మీద గ్యాస్ లైటర్ని ప్లేస్ చేసుకుంటే మళ్ళీ నార్మల్గా వర్క్ అవుతుంది. సో వీడియో నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసేసుకోండి.